ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲ ਆਊਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਰੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫਕੋਰਸ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਿਟਰ ਸਵੀਟ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਡਬਲ ਐਜਡ ਸੌਰਡ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਡ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 12,000 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਰਦਰਨ ਸਟੇਟਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਲੈਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਲੋਰੀਡਾ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸਸ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਟ ਅਮਾਊਂਟਸ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਏਜ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਨ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ is that even worse or what's actually happening in these states? I mean, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਸ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ਬਲੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਪਾਣੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 more than 116,000 migrants ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। majority of them coming from Texas, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੁਝ ਉਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। I mean, once again, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਵੇਖੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੱਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਡ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਫੀਡ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ department in ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ once again at the cost of billions of dollars in fact ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈਏ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਮਾਈਸੈਲਫ ਇਨਕਲੂਡਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡਿੰਗ ਟੂ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਡੇ ਬਲਾਜ਼ੀਓ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨੋਖੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਟ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਨੇ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ almost 432 million ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫਰਮ ਕਾਲਡ ਡੌਕ ਗੋ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ਬਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਬਿਡ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ $430 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਰਮ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਿਗਲੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਹ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਡ connected perhaps ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ FBI ਇਨਕੁਆਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ is at 28% according to a recent poll ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ 1996 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ So it's certainly interesting times for Mayor Eric Adams and New York City ਦੇ ਵਿੱਚ police department the NYPD city ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ protect and serve ਕਰਨ ਵਾਲੀ department ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ well equipped ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ police department ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਕੱਟਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਅਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸਮਾਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ ਆਈ ਮੀਨ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਰੈਸਟਿਕ ਕੱਟਸ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਰਮੋਇਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈ ਮੀਨ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ
ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that's no doubt going to be one of the biggest issues ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 2016 ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NYPD ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਈਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਗੈਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਗੈਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨਸ ਵੇਖਦੇ An amazing night once again the Sikh Officers Association at the NYPD New York City ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਗੈਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੈਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਕੰਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਬੋਥ ਬੈਕ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that there is a connection between the police department and the Sikh community the Desi community in New York City Gurvinder, how do you feel today? This gala looks to be a huge success. Tell us a little bit about how you're feeling. We're very excited. You know, last year we started, this is our second annual. Last year we started where we were at only 300 people that attended. This year we're close to 500. So this is not our gala. This is the community's gala. This is the officers' gala. You know, this actually helps us showcase what Sikhs are, right? So we are representing our community, but at the same time we're representing the police department, and we're also showing that, look, there are police officers out there that are wearing the dastar, wearing the beard, right? They're serving out there. Today you're not only going to see the Sikhs attending this gala, you're going to see every community attending this gala, right? You have, you know, we have so many fraternal organizations that are representing us here today. You know, we attend their gala, they come to our gala, right? This is how we build our connections. This is how we build a stronger bond, right? So, again, this gala, and we can't thank enough our Sikh community that will be here tonight because without their help, there's not much we can do. And their donations is what keeps us going, right? And tonight, again, we will be also introducing our Deputy Sheriff Tariwal Scholarship, right, under his name. So that's something we've been working on for a while. Not only we will be giving scholarship to 2 students, but we will also be giving money to his daughter to go to college. So, you know, this is something we wanted to do for our brother, right? But again, we can't do this alone. We do it with the help of a community. So, again, we're very excited tonight. It's been a very tough month. It's been long preparations. You know, we're volunteers. None of us here get to pay to do this. This is our own time away from families, away from friends that we, you know, for the whole month we have been working on. So, you know, again, we're very excited. But again, big thanks to our Sikh community that's always there to support. So, you know, we're very excited tonight. Gurvinder, and it really shows all the hard work is paying off. I mean, you mentioned this about the Sandeep Dhaliwal Scholarship. This is such a fantastic initiative. It shows ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬਟ ਇਹ ਸਾਂਝ ਬਾਰਡਰਸ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਯੂ ਨੋ
people are listening right now to you guys all over the country, all over the world. I want them to take an example of what you guys have done here in New York City. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏ Absolutely, Aashmeeta. First of all, thank you to you and JUS Punjabi and your team for being here representing us. Without you guys, we can't get the message across. So first of all, thank you to you. Second, you have this question puchaya. So since we've been working, from the beginning with the turban getting improved, beard, and now expanding the Sikh Officers Association to international level. So ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ got phone calls from Ireland police department ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ how do ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so a country like Ireland reaching out to Sikh Officers Association and even in the United States California ਤੱਕ ਸਾਡੀ association ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ you name it every state we have trustees representative ਜਿਹੜੇ any small department even ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ 10 25 ਜਾਣ ਦੇ small department ਨੇ let's say in Atlanta or somewhere they reach out and they be like listen I have a turban can you reach out to our police department and explain them कि मैं भी पग बननी है so we send them obviously letters saying listen we can explain to you guys कितना पग बननी है what do you have to do all the requirements so it's we actually feel really proud कि जितने तक साडा ये पद्धर पहुंच चुका है and how we can help even small police departments and we're really proud of that. The whole community is so proud of you guys. It's so good to be here. Gurvinder Singh and Navdeep Singh. And I have to say once again, Sikh Officers Association ਦੀ ਇਹ Gala ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ Gala ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ fallen police officer from Texas ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Sikh Officers Association Annual Awards Gala. To begin, I'll ask everyone to please rise to the presentation of our nation's colors and the singing of our national anthem by Police Officer Kevin Shaw. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Order. Oh. On the right, on the right, on the right. On behalf of Sikh Officers Association, we welcome to you our second annual award gala. We started our award gala last year, which was a big success. With your help, we can now host it at a larger venue this year. Sikh Officers Association was started in 2016 with two goals in mind: connecting the Sikhs to law enforcement and a law enforcement to our Sikh community. For many years, Sikhs were not allowed to serve with their turban and beards. And our first goal was to work with the NYPD on changing that policy. At the end of 2016, we worked with our executive team, and a new policy was implemented, allowing turbans and beards while on duty. It was a big accomplishment for our community and for our organization. Following the policy change, many departments worldwide made similar changes, allowing Sikhs to join law enforcement with the Articles of Faith. Because of this change, many officers and community today know who Sikhs are. For the past few years, we collectively with the NYPD and with the permission of our police commissioner have celebrated Vaisakhi in April at One Police Plaza. It had never been done before that a Sikh holiday was being celebrated at one of the best police departments and the largest
police department in the world. We also, every year, host a prayer service at a Sikh temple, a Gurdwara, for law enforcement safety and our community safety. With the help of others, nonprofit organizations, we distribute toys during the holidays and back to school supplies to those who need it the most. Sikh Officer Association is a volunteer-based organization. No one gets paid to do any work for the organization. Everyone you see here today, board members, trustees, and our volunteers, volunteer their time. If you don't believe us, just ask our wives, because they were ready to kick us out of the house, the amount of time we spend here. So please, they volunteer their time away from their families for a good cause, and we appreciate everything they do. Being part of the gala tonight will help us to continue working hard to grow this organization and to do better things. This is your organization, and we thank you for being part of it. Sikhs believe in selfless service. At tonight's gala, we're honoring those committed to ensuring our communities and our countries are safe. Our first honoree tonight is Commander Paramjit Singh Saini, a Sikh American who devoted his career to military service by serving more than 26 years in the U.S. Army. And now he continues to serve our country by working at the Department of Veteran Affairs. We thank him for his service. Our second honoree is Detective Gurpreet Singh. He's a friend who I've known since I was a cadet. He's a dedicated Army colonel and a detective at NYPD's Joint Terrorism Task Force. We're proud of him and all he has done for our country and for the city. Now let's talk about our Woman of the Year this year, Inspector Victoria Perry. Our first Lifetime Achievement Award is Deputy Chief Patricia McDonald, who is currently the commanding officer of the NYPD's Counterterrorism and Intelligence Support Section. Inspector Jenkins from the 113 Precinct, our Commanding Officer of the Year Award. His whole team is here today because how much they love him, right? Everybody respects him. Everybody. I don't need any speech because every time you see him, right, he gives you a big hug and a big handshake. So we are proud, really proud to represent him with Commanding of the Year of the World. And now finally, our Man of the Year, Police Commissioner Edward Coban. Thank you to all of our awardees for accepting our awards and everyone here today. Thank you so much for supporting us. Without your help and contributions, we cannot host events of this nature. We hope you will continue to support us and attend our gala every year. Again, thank you so much. I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. And through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried,
I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Our next award is our next Lifetime Achievement Award. Receiving the Lifetime Achievement Award is our Chief of Detectives, Joseph Kenny. I would like to thank the entire SIKH Officer Association and their board for this prestigious award and for putting this sold-out celebration together. To all of tonight's fellow award recipients, congratulations and well done. The SIKH Officer Association is the perfect example of how the NYPD is more diverse than ever. Imagine, it wasn't until 2016 that SIKH officers were finally allowed to serve the city wearing their articles of faith while on duty. The SOA played an integral role in the SIKH officers being able to wear turbans and beards while serving side by side with all members of the NYPD. With these restrictions out of the way, I can only hope that more members of the SIKH community will join our ranks in the NYPD and eventually join the Detective Bureau. I have learned that the SOA's motto is Nirbhor Nirvair, which translates to without fear and without hate. These two principles are something that we need now more than ever. Thanks again, and stay safe. Our final award this evening is our Man of the Year Award. Receiving the SIKH Officers Association Man of the Year Award is Police Commissioner Edward Caban. I want to thank the board for having me here tonight. To our many distinguished guests, thank you for joining us. To my fellow awardees, I can tell you, I can look at those tables and tell you have some incredible talent being honored this evening. You make the NYPD what it is. Thank you for everything you do. One of the greatest strengths of the NYPD is its diversity. New York is a global city, and we are fortunate to have a department that reflects that reality. And as our city continues to evolve, so too does the NYPD. We made global news back in 2016 when turbans were first introduced to the NYPD uniform. We also made other policy adjustments in light of religious considerations, including facial hair. These steps toward greater inclusion are vital because they reflect what we stand for as an organization and what it means to be a New Yorker. Also in 2016, this very group became a grassroots movement. It grew steadily, eventually becoming an official fraternal group in 2020. Fast forward to this evening, when I look around, I see tremendous growth, a showcase of talent, and a vibrant display of culture. You are also ambassadors of the community, for the community. Equally important, the members of this group continue to rise through the ranks, from supervisors to executives. Your seat at the table will help write the next chapter of the NYPD. And while I may be your Man of the Year,
I am the one who draws inspiration from all of you. Please know your hard work is noticed and appreciated. And for your unwavering devotion to our profession, I dedicate this award to all of you. Thank you so much for this honor. I wish you and your families all the best for a happy, healthy holiday season. Stay safe and God bless. Again, thank you so much and congratulations to all the awardees. Today, we're also proudly introduce a scholarship for Deputy Sheriff Sandeep Taliwal of Harris County Sheriff Office. Deputy Sandeep Taliwal was the first Sikh to be killed in a line of duty when he was shot multiple times during a traffic stop in Harris County on September 27, 2019. Deputy Taliwal was a friend and a mentor for many years, many of us, as he proudly served his community wearing a turban. Today, we will be giving 2 scholarships for $1,500 each. Our team carefully reviewed the essays, and winners' essays are posted in our brochure. Let us welcome our first recipient, Daljit Gandola. Now our second recipient, Harkirat Singh. As a part of this scholarship, we will also donate $2,000 to the daughter of Deputy Taliwal as part of our college fund. These scholarships cannot be given out without your help. Sandeep Taliwal was a friend to us, a mentor, and he's dearly missed. And we wanted to start this scholarship under his name, to keep remembering his name, the sacrifice he made, along with everyone else that has made a sacrifice, the ultimate sacrificing, serving this community. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ NYPD ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜਿਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਫਾਲਨ ਆਫਿਸਰ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਫਾਲਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ But now, program ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਸੈਂਟ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਇਨ ਫੈਕਟ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਪਲੀ ਡੀਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਅਵੇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਅਵੇਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਲਨੀ ਚਾਰਜ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੀ ਡੀਲ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੈਸਅਪ ਕਰਤੀ ਉਸ ਮੈਸਅਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਨ ਫੈਕਟ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਚਾਰਜਸ ਉੱਤੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਵੇਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ I mean, this news is really unsurprising. मतलब कोई हैरान नहीं हैगा इस खबर ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ except for the fact कि हंटर बाइडन ਦੇ lawyers ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਮੀਨ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੀ ਡੀਲ ਦਾ ਮੈਸਅਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਰਾਈਟ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ 56 ਪੇਜ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ once again unsurprising ਕਿ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗਸ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ embrace ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਲੋਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਯੰਗ ਸੈਨੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ 2 ਮੁੰਡੇ 1 ਕੁੜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2 ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਲੋਤਾ ਬੇਟਾ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਯੈਸ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬਟ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਜੂਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਰੈਕਡ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 56 ਪੇਜਸ ਦੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ। once again it's lewd stuff but ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। in fact ਕੁਛ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਡਿਤਸ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਕਿੰਗ ਹੈਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਲੋਕੀ ਇਸ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਬਲਿਕ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਇਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਖਰਚੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੰਪ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com Aashmeeta @jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।